يا السيدات والسادة ضيوف معرض دبي للطيران 2000 تشاهدون طائرة البليوغا تهبط في مطار دبي الدولي بعد أن أدت الاستعراض الجوي لهذا اليوم. الفقرة التالية في استعراضنا الجوي أو في فعاليات العرض الجوي ستكون مع التشويق والإثارة والمتعة مرة أخرى وطائرة الرافال الفرنسية. We go to the demonstration from Dassault. This is the Rafale, shortly to get airborne. Rafale is a twin-engine extended multi-role combat aircraft of the latest generation. It's of moderate size, low observability, highly maneuverable as you'll see. Designed to replace 6 different types of aircraft with the French Armed Forces for a wide range of missions. These include air defense, air superiority, reconnaissance, strike, air-to-ground and anti-shipping missions. ستقلع طائرة الرافال أو طائرة القرن القادم من جهة اليسار للمنصة، وطائرة الرافال هي طائرة ذات محركين من إنتاج شركة داسو الفرنسية. قامت الطائرة بأداء أول طلعة في 4 يوليو عام 1986، ويبلغ عرض الجناح 35 قدم والطول 50 قدم والارتفاع 17 قدم. أقصى سرعة للطائرة من 1.8 إلى 2 ماخ، وتستطيع الطائرة العمل حتى ارتفاع 55,000 قدم ومدى العمل حتى 1850 كيلومتر. It has a highly integrated navigation and attack system, including the multi-target, multi-mode pulse radar. The self-protection system is from Spectra. Rafale is equipped with an advanced fly-by-wire system, providing carefree handling, control at very high angles of attack that we'll see demonstrated. Has drag monitoring and many other functions, including low-level, high-speed gust load alleviation. The active canards provide maximum efficiency and stability without impairing the pilot's view. يوجد في طائرة الرافال 14 نقطة لربط الحمولات الخارجية، وذلك لحمل مختلف صنوف الأسلحة والمعدات، وذلك لمختلف المهام. تم التخطيط لإنتاج الطائرة لصالح القوات الجوية الفرنسية والبحرية الفرنسية بدورة حياة تبلغ من 25 إلى 30 عام. Powered by 2 Smegma engines, turbofans, developing 15 tons of thrust with afterburner. In its present version, the Dash 2, maximum speed of 1.8 the speed of sound.
Watch Rafale, slow speed run, high alpha. تشاهدون الآن أيها السيدات والسادة طائرة الرافال بالسرعة البطيئة وهذا التحكم الجميل والمتناغم بالطائرة مع المحافظة على الارتفاع. Well then, 61 Rafales have been ordered by the French armed forces, which have committed themselves to a total of 294. First, 2 serial production aircraft have already been delivered. The naval version of Rafale has recently completed the carrier suitability testing on board the Charles de Gaulle aircraft carrier, flown today by Mr. Dennis Garner from Dassault Aviation. تشاهدون الآن طائرة الرافال تهبط في مطار دبي الدولي منهية الاستعراض الجوي أو استعراضها الجوي في هذا اليوم، ونحن على موعد مع طائرة أخرى وعرض جوي آخر لطائرة الكيسي 135. سيتم دخول الكيسي 135 منطقة العرض الجوي من جهة اليمين. And if you look to your right, the return of the aircraft from Boeing. This is the KC-135FR being demonstrated by the
French Air Force. This is one of the most remarkable aircraft ever to be built by Boeing. The Air Force ordered it shortly after the prototype 707 first flew, giving Boeing the satisfaction of a large military order. 820 of them were built in total before the airlines ever knew what was happening. The drogue will be deployed as the KC-135 flies past. The 135 gave the United States Air Force a tanker capability with the B-47 and the B-52, which until the arrival of this aircraft were having to drop the landing gear and strain wing spars. The reason for that is they had to formate on the then piston tankers, the KC-97s. تشاهدون الآن أيها السيدات والسادة في سماء مطار دبي الدولي وطائرة البوينغ 707 المحورة للعمل كطائرة تزود بالوقود المعروفة عالميا باسم كيسي 135. يبلغ عرض الجناح للطائرة 130 قدم والطول 136 قدم والارتفاع 38 قدم وأقصى سرعة للطائرة 532 ميل في الساعة. طائرة البوينغ كيسي 135 هي طائرة تزويد بالوقود أو طائرة تزويد بالوقود الاستراتيجية. 45 years later on, there are 47 air refueling squadrons still flying. The 135, the United States Air Force, the National Guard and the Reserves. The original Pratt & Whitney engines were replaced by the JT3D turbofans in the E version, and by 1985 the air refueling wings were getting the 135's Rs, 630 of which were converted to fly this type of engine that you see, the CFM56. And while we're talking about CFM56, it's interesting to know that over 10,000 CFM56 engines have been produced. CFM56 sole power plant for the all-new generation Boeing 737s, having been in existence for 25 years. تم إدخال الكثير من التعديلات والتحسينات على طائرة البوينغ 707 للعمل كطائرة تزود بالوقود، حيث تم تغيير المحركات وكذلك إدخال التعديلات على الأجنحة لتواكب متطلبات تزود بالوقود للطائرات المقاتلة. تمكن الطائرة بفضل تقديم خدمة إعادة التزود بالوقود الطائرات المقاتلة من البقاء فترة طويلة في الجو، مما يؤدي إلى أداء المهام الجوية بصورة متواصلة. This one, as I said, the 135 operated by the French Air Force. Many, including the French ones, now use the British Probe and drogue system as well as the American Clancy boom method for in-flight refueling. You can see the drogue dangling out of the back at the moment. شاهدتم أيها الحفل الكريم هبوط طائرة الكيسي 135 بعد أن أنهت استعراضها الجوي لهذا اليوم. نحن على موعد أيضا مع طائرة الإيرباص 330 وذلك من خلال طائرة طيران الإمارات. تشاهدونها الآن تتجه إلى المدرج رقم 30 وذلك للإقلاع لأداء العرض الجوي ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2000. يبدو أيها السيدات والسادة أن التحدي والإثارة هي بين طائرات النقل الجوي وهي السمة المميزة لمعرض دبي للطيران 2000.
Moving out onto the runway, again from Airbus. This is the A330-200. Wearing the colours of the airline who own this aircraft. This is in the Emirates colours. Emirates is Airbus Industries' largest customer in the Middle East, and the largest single airline customer for this type of aircraft, the A330-200. They have 18 on order. They were the first operators in the Middle East to put this type into service. That was in March this year. Emirates currently have 5 of these in service. A330-200 also in service with Gulf Air, which has ordered 6, already flying 4 of them. It's a fly-by-wire aircraft, flown today by Pierre Baud, I believe. تشاهدون الآن أيها الحفل الكريم طائرة طيران الإمارات الإيرباص 330 طراز 200، وهي معلوم أن صناعات طائرات الإيرباص هو تعاون بين شركات إيروسبيس في فرنسا ودايملر بنز الألمانية وبريتش إيروسبيس البريطانية وكاسا الإسبانية. خطوط التجميع والإنتاج موجودة في هامبورغ ألمانيا وتولوز في فرنسا. أول طلعة لطائرة الإيرباص في 2 نوفمبر 1992 بالنسبة للطراز، و 13 أغسطس 1997 بالنسبة للطراز A330-200. Airbus Industry is a multinational consortium whose constituent parts are Aerospace of France, Daimler-Benz of Germany, British Aerospace of the United Kingdom and CASA of Spain. Airliner parts are built by companies and are assembled at Toulouse and Hamburg, taking maximum benefit of the fly-by-wire systems in the Airbus. Since the introduction of the world's first wide-body twins with Air France and the launch of the A300B in 1974, Airbus has developed 3 main families: the A300 and the 310, the other family, the 319, 320 and the 321, with the difference being between the families being mainly the range and the capability. And this is part of the newest and largest, the medium-haul twin-engined A330, and its big brother is the 4-engined ultimate range, the A340. إن صناعات الإيرباص أو الإيرباص إندستريز هي مشارك رئيسي وقوي في صناعة طائرات نقل الركاب على مستوى العالم، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة حيوية بالنسبة لإيرباص إندستريز، وطيران الإمارات تعتبر الزبون الأكبر في الشرق الأوسط لطائرات الإيرباص. يصل مدى الطائرة إلى 6450 ميل للطراز 330 200، ومن 4800 إلى 5500 ميل بالنسبة للطراز 330 300. بالنسبة للمسافرين تتسع 330 200 إلى 254 شخص، و335 بالنسبة للطراز 330 200 عفوا 300. Now watch this pass. He is coming through just a few knots above the stall. The stick is held fully back. The only reason he's not going up or down is because of the power being produced by the engines. And at the end of the run, full power will be applied. The stick will be fully back. The Airbus will climb safely away, giving maximum climb efficiency. The stick will go over to the side and the roll will be applied to the safest possible thing. This is really to demonstrate avoidance of hills, clouds, other aircraft, things like that, but demonstrates very safely the capabilities of Airbus. شاهدتم طائرة الإيرباص وكانت تطير بسرعة بطيئة جدا قليلة فوق سرعة الانهيار، وهذه السرعة حيوية وهامة وتدلل على الكفاءة العالية التي تتمتع بها طائرة الإيرباص، وذلك للخدمة كطائرة نقل على مستوى العالم.
Having completed that very steep climb away, Airbus now coming back down into the circuit to land. A330-200 is highly successful in its own right. Airbus to its credit. دون أيها السيدات والسادة أيها الحفل الكريم طائرة الإيرباص وهي تقترب للهبوط في مطار دبي الدولي هنا بعد أن أنهت الاستعراض الجوي أو استعراضها الجوي لهذا اليوم. Various passenger layouts are available. One of the standard layouts is for 253 seats. That'll be 205 economy, 36 business and 12 sleeperettes. Control is by side stick. Pilots don't have the control columns between the legs, just the side stick control through the fly-by-wire systems. And having flown out here on Emirates on this very type of aircraft, from a passenger's point of view, I can certainly give it a good thumbs up. شاهدنا معكم أيها السيدات والسادة الاستعراض الجوي لطائرة الإيرباص والموعد التالي مع طائرة سوبر مشاك التي ستقلع من جهة اليسار للمنصة. We go from Airbus, we go to Pakistan, and this, the demonstration of the Super Musak from the aircraft manufacturing factory. Taking off, little aircraft from the left. Under name Mushak, the AMF, which is the manufacturing side of the Pakistan Aeronautical Complex, has been producing the Saab MFI, Saab supporter, for many, many years. Flown today, and I will give him his correct rank, because yesterday I called him a flight lieutenant, realised instantly that it was squadron leader, and today I notice he's wearing the wings of a wing commander. So his correct rank is Wing Commander Farid Ahmed of the Pakistan Air Force, who also happens to be the chief test pilot of AMF. أمامكم أيها السيدات والسادة الآن طائرة سوبر موشاك الباكستانية، والطائرة الآن بقيادة قائد السرب فايق أحمد، وهو من سلاح الجو الباكستاني. طائرة سوبر موشاك الباكستانية مطورة من طائرة ساب سفاري كطائرة مدنية وعسكرية خفيفة، وذلك لأغراض التدريب، الملاحظة الجوية والدوريات الجوية ومعاونة القوات البرية. The Super Mushak is the more powerful version with the 260 horsepower textured Lycoming engine. It's a horizontally opposed air-cooled piston engine driving a three-bladed Hartzell propeller to absorb the extra power. Along with the extra power, the heavy-duty undercarriage, this gives the Super Mushak very good short-field and rough-field performance. بفضل التحسينات التي أدخلت على طائرة السوبر موشاك يمكنها من الهبوط في الأراضي غير الممهدة، وكذلك الطائرة هي جيدة جدا لأغراض التدريب وتعتبر طائرة مسالمة بالنسبة للمتدربين. Although the design carries an optional weapons capability, under the agreement with Saab, this is not currently being offered. The crew is for two, seated side by side under a large rearward hinged canopy, giving excellent vision. The third seat can be mounted in the rear baggage space. الطائرة هي تتسع لشخصين ويمكن إضافة مقعد ثالث، وبفضل التحسينات التي أدخلت على طائرة سوبر موشاك يمكنها من حمل بعض الأسلحة الخفيفة
وذلك للقيام بأغراض الدوريات الجوية أو معاونة القوات البرية. For aerobatics, it's stressed to plus 6G, regarded as a student-friendly aircraft and has been designed with the ab initio student in mind. يبلغ عرض الجناح بالنسبة للطائرة 29 قدم وطولها 23 قدم والارتفاع 8 أقدام. أقصى سرعة للطائرة فوق 140 عقدة والمدى يصل إلى أكثر من 4 ساعات. It has undergone extensive modification to update its avionics system and instrumentation, bringing it into line with today's primary training aircraft. As a multi-purpose military or civil light aircraft, its roles include basic, instrument and aerobatic training, night flying, navigation and formation flying. It can easily be fitted for crop spraying and military